Right, let's go back to our slides. And this is what we start with. Our first real topic of the day is the manufacturing of insulin. Now you must remember that diabetics need insulin to live. You cannot survive without insulin. Apart from the fact that insulin converts glucose in your blood into glycogen to be stored so that you don't have too much sugar in your blood, insulin also makes sugar available to your cells. Glucose can enter your cells for cellular respiration only when you have sufficient insulin. Nou, as jy nie genoeg insulien het nie, as jy diabetes, en weet julle, in die vroeë tyd, moes hulle insulien kry van varke en beeste. Nou kan jy dink natuurlik baie mense se besware, behalwe dat dit natuurlik dan nou ook nie menslike insulien is nie, en soms neeweffekte gehad het, en slegte neeweffekte. Mense is allergies daarvoor gewees, en het dit baie keer nie vir hulle gewerk nie. Kan julle natuurlik dink aan die godsdienstige en geloofsbesware wat sommige mense het. You can imagine that if somebody, for religious purposes, pigs and pork, the meat of the pig, pork, is totally taboo. Can you imagine how difficult it must be if they have to think that they get their insulin from a pig, or even from cattle? Some people don't touch red meat. And apart from that, some people simply don't like the idea of getting animal insulin. Maar dis wat hulle moes doen, daar was geen ander metode nie. Tot genetiese ingenieurs wees. Ja, en ek dink wat ook hier belangrik is Lorraine, is dat baie mense is allergies vir ander insulien behalwe menslike insulien. En daarom moes hulle 'n ander uitweg vind. Ernstige neeweffekte vir sommige mense gehad. Sommige mense het selfs gesterf omdat die diere insulien nie vir hulle gewerk het nie. En toe, soos ek gesê het, kom daar die genetiese produksie van insulien. Kom ons kyk hoe dit gewerk. Goed. Ons lê net weer klem daarop, né? Onthou, dis 'n paar Afrikaanse terme, so kyk 'n bietjie daarna. Goed. Now, the steps in insulin production are very important. Remember, you have the website. You can get this slideshow printed as a handout for you to help you to study. Nou, die eerste ding wat julle moet onthou is dat hulle moes eers die menslike geen wat insulien produseer op die DNA moes hulle isoleer. En daarna moes hierdie geen uitgehaal word sodat dit gebruik kon word in genetiese manipulasie. In other words, the first thing that was necessary was that they had to know where was the gene situated, the locus, as we say, of the gene for insulin production, and then to isolate it and to take it out. And they also had to get a plasmid from a bacterium. Nou mense, 'n bacterium, daar het hulle dit nou uitgehaal. 'n Bacterium het ook DNA, en die DNA lyk nie soos ons in 'n dubbele helix vorm en kromosome nie. Die DNA van 'n bakterie is korrelrig of dikwels in die vorm van 'n plasmid. As ons so 'n sirkel DNA het, is dit 'n plasmid. Dink julle sal onthou toe ons gepraat het in 'n stadium het ons gesê dat mitokondria ook van hierdie plasmid DNA bevat. When we talked about DNA, we said about the mitochondrial DNA that you get from your mother is also in the form of a plasmid, remember? Now here we are with a plasmid again. Let's get our slide. So they had to get two things. They had to extract the gene, the human insulin gene from human DNA, and they had to get the plasmid from the bacteria. Goed. Nou wat hulle dan doen is om die plasmid oop te sny. Daar is die plasmid DNA, sny dit oop, en om die menslike DNA in stukkies te sny. En hoe word dit gedoen? Dit word gedoen met 'n restriksie ensiem. So the restriction enzyme is used to cut open the plasmid and to cut the DNA into fragments. Now, it's not working like a pair of scissors, and it's quite ingenious. What happens is that the restriction enzyme can recognize a certain sequence of bases on the DNA. So kom ons kyk weer. Ons sal nou vir julle wys. Goed, hierso.
Die restriksie-ensiem sal byvoorbeeld die kombinasie AATT, sommer as jy kyk op die prentjies, hierdie rooi-geel, geel-rooi, sal dit herken. En oral waar hierdie kombinasie teëgekom het, sal daardie ensiem dwars deursny. Né? So dit is dan hoe die restriksie-ensiem werk. Nou goed, wat gebeur? Daar is jou plasmied, daar is jou DNA. The plasmid is cut, knoop my tong dan nou, en ook die menslike DNA is gesny. Daardie gedeelte, kom ons sê nou maar hierdie gedeelte, is daar waar die geen vir menslike insulien geleë is. Dan word dit nou ingeplant daar waar die opening in die plasmied is. Okay, so what's happening here? There you've got the plasmid, it was cut open. Those ends are called sticky ends. And the human DNA, the human gene is now inserted into the plasmid. And it touches there where the sticky ends are. And the binding, the connection, one can almost say the gluing of the foreign DNA into the plasmid. Onthou, ja, ons menslike DNA is mos nou vreemd vir die plasmid. Wat die plak wil ek amper sê van daardie DNA word gedoen deur 'n ander ensiem met die naam ligase. So you've got two enzymes. Restriction enzyme for the cutting, ligase for the binding. En dan het jy mos nou nuwe DNA. Bestaan uit die plasmied van die bakterie plus die mens geen. En ons noem dit dan recombinante DNA. Recombinant DNA is where you have new DNA. Goed, daar sien julle nou die plasmied DNA met die menslike DNA. Goed, so the enzyme ligase binds DNA to the sticky ends of the plasmid.